a Starbaulein in einem New Yorker Hotelzimmer. Mittellos, Vergessen und Umgeben von Kisten. Die nehmen öffnen durfte.doch in diesen Kisten stecken ein. Die Welt heiten werden kennen. An is vielleicht immer noch kenten. Sein. Name war Nikola Tesla, der Mann, der uns die moderne Welt geschenkt hat. Und der vielleicht schon gehen hat, was als nax kommt.hute kennen wir Tesla als das Genie hinter Wechselstrom, drahtlos Energieübertragung und das Frühradio. Da die Wahrheit liegt tiefer und seltsamer. Tesla war nicht nur ein Erfinder, war ein Visionär, besessen von Energie, Zeit und der Zukunft der Menschheit. Behauptet, Signal aus dem Weltraum empfangen zu können. Stellt sich Maschinen vor, die Gedanken lesen, Bilder übertragen und in die Realität eindringen konnten. Und da wurden sein großen Item begraben, unterdrückt, verspottet, gestohlen oder einfach missverstanden. Schützt. Sein Geheimnis? Warum wurden so viel seiner Experimente zerstört? Und wie nah kam tatsächlich daran, ein neue menschlichen Potenzial zu erschlagen? In dieser Dokumentation reisen wir durch Teslas Sanslebens Erfindungen, sein Mysteries in letzten Jahr und das Wild Herb der Technologie, das möglicherweise in Gang gesetzt hat, von der Tesla-Spiel bis zu Starlink-ähnlichen Satelliten. Die ein Jahrhundert vor ihrer Zeit beschrieb. Wir wurden nachverfolgen. Wie Teslas Visionen, die lange Zeit als Fantasy abgetan wurden, hielt in der künstlichen Intelligenz, der drahtlosen Energieübertragung, den Gehirnschnitzeln und der weltraumgestenden Energie ihren Widerhall finden. Denn vielleicht, nur vielleicht, Tesla baute nicht für sein Zeit, baute für unser. Und die Zukunft, die sich vorstellt, kommt bereits in. Lange bevor die Welt den Namen Nikola Tesla kennt, hat die Menschheit bereits ihren Tanz mit der Energie begonnen. Seit unsere Vorfahren das Feuer nutzten, streiten wir nach der Kontrolle über Energie, source durch Wind und Wasser, dann durch Dampf und Elektrizität. Jeder Durchbruch bracht die Zivilisation voran. Da Elektrizität. Elektrizität war anders. Unsichtbar, ungesem, unscheinbar lebendig faszinierte sie. Das 18 und 19 Jahrhundert wie neugeboren Mädchen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts experimentierten Denker in ganz Europa mit seltsamen neuen Kräften. Benjamin Franklin ließ seinen Drachen in Sturm stiegen, zu beweisen, dass Blitz elektrisiert sind. Luigi Galvani ließ Todfrosche durch Strom sucken. Michael Faraday entdeckte elektromagnetische Induktion, das Prinzip, das schließlich die moderne Welt antreiben. Salt. Und James Clerk Maxwell gab der Elektrizität ihre mathematische Form, indem sie mit Magnetismus und eleganten Gleichungen verban. Da in diesen Frontagen war Elektrizität not eine wissenschaftliche Neugier, keine praktische Kraft. Wurde für Cylindrics, Bogenlampen oder die Telegrafie verwendet. Konnte Wiederhuser belegte noch Maschinen antreiben. Noch nicht, was der Welt fällt, war ein System, das eine Möglichkeit, stromeffizient zu erzeugen, zu übertragen und zu verteilen, nicht nur im Labor, sondern auch steht begreifen. Thomas Edison versag die später mit Gleichstrom, oder Gleichstrom. Sein Plan war ehrgeizig. Zentralstromerzeugung, lokale Verteilung. Doch Gleichstrom hat einen fatalen Nachteil, weil übergroße Entfernungen und Leistung. Ein ganz Stadt mit Strom zu versorgen, braucht man in jedem Block einen Generator. Das war das Problem, und die Lösung war noch nicht da. Renison wuchs in einer abgelegenen Ecke des österreichisch-ungarischen Theorie, Reichseinjung in einer Welt voller Stürme auf. Nikola Tesla, geboren 1856 im Heiligen Krochen, war fasziniert von Blitzen, Erinnerungen und Maschinen, die ohne Treibstoff funktionierten. Seine Mutter, ein Erfinderin von Haushaltsgürteln, mutierte. Sein Vater, ein strenger serbisch-orthodoxer Priester, beste nach Tradition.
Da Teslas Geist hat bereits wenn Flug unternommen, später behauptet sein Erfindungen. Seinen bereits in Visionen vollständig ausgearbeitet Erscheinungen, habe gergt dreidimensional Zen kennen, bever überhaupt ein Werkzeug barrier hat, war kein Wahnsinn. War etwas anders. Etwas tiefers. Und wenn Edison das erst elektrisch Imperium der Welt aufbaut, hat Tesla ein noch radikaler Idee. Ein Welt der drahtlosen Energie.dlch Teslas Iden kommen nicht aus dem Nichts. Sie waren das Ergebnis seiner länger gescheiterter Versuch, Erfinder Visionär im hatten sich schwer gitten, Motoren ohne Funkenbildung oder Berhitzen zum Laufen zu bringen. Ingenieur versuchten, unscheiterten, roteren Magnetfelder zu erzeugen. Tesla verbesserte Bemühungen. Nicht nur. Konzipierte das System von Grund auf neu. Im Jahr 1882 hatte die Idee einer roterens Magnetfeld, ein Konzept, das so revolutionär war, dass selbst erfahrene Physiker in ihm zweifelten. Da Tesla gab nicht auf. Was bedeutet? Die Welt war keine komplexen, ineffizienten Designs mehr brauchen. Sein System war elegant, leistungsstark und skalierbar. Durch Samen der modernen Elektrisators war gepflanzt. Da niemand hat in Aufblühen SEHEN.NOCH nicht, sein Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Muss Tesla sein Heimat verlassen. Einen Osien überqueren und die Titanen der Industrie herausfordern. Und also das tat, entfatzte einen Strom, der Notchuk durch Jeeds Haus. Jeeds Stadt und Jeeds Gert Fleet, das wir berühren, aber die Strömungen wurden nur der Anfang. Im Jahr 1884 kam ein großer Mann mit scharfen Gesichtszügen mit Weisen in der Tasche. Einem Gedichtband an einem Kopf voller Erfindungen in New York City und Nikola. Tesla hat den Atlantik mit einem einzigen Traum überquert. Seiner Vision. Einer neuen elektrischen Welt gestalt zu verleihen. Innerhalb weniger Wochen arbeitete für Thomas Edison, der Herrschen Knick der Elektrizität. Edisons System versorgt bereits Teil von New York mit Gleichstrom. Da Tesla erkennt Mängel. Gleichstromstein waren sperrig, gefährlich und übergroßen Fernungen ineffizient. Tesla bat Edison ein besser Lösung und Wechselstrom der AC Edison spottet. Glaubt nicht, dass Wechselstrom funktionieren. Word, und was vielleicht noch wichtiger war, versteht, dass alles, was aufgebaut hat, gehörten Word. Tesla verlieh das Unternehmen desillusioniert und war fast pleite gewesen. Da dieser Rückschritt verstärkt sein Besessenheit nur noch mehr im Jahr 1887 baute Tesla. Der festen Armut lebt an jelligen Laborum nutzte, sein erste funktionsfähige Induktionsmotor eingert. Das Wechselstrom mithilfe eines rotierenden Magnetfelds in mechanische Energie umwandelt. War der praktische Schlüssel zur Nutzung von Wechselstrom. Im Gegensatz zu Edisons Gleichstrommotoren hat Teslas Motor kein Kommutatoren, keine Funken, kein Bursten Verschleiß. War reibungslos, elegant und effizient. Die Nachricht verbreit. Sit schnell. Investoren wurden aufmerksam. Und ein Mann sah die Zukunft besonders deutlich voraus. George Westinghouse, ein Rival von Edison, verstand, was Tesla geschaffen hat. Kauft Teslas Patente, an MIT in non-Teslas Traum von einer Welt mit Wechselstromantrie gestalt an. Da der Weg. Der Visionär ins Lag wird steinig sein. Wenn Westinghouse an Tesla Wechselstrom propagierten, wird sich Edison MIT. Propaganda. Ingenierte offentlich Demonstrationen, bei denen Tier mit Wechselstrom hingerichtet wurden. Setzte sich für die Einführung von Wechselstrom auf dem elektrischen Stall ein, Brandmarkten aus Kadlik. Die Presse nennt das Krieg der Strömungen. Aber war mehr als das. War ein Kampf und die von der ZUKU NFT. Tesla. Hingegen konzentriert sich auf die Wissenschaft. Genies nicht am Theater, Genies am die Betragung. About hochkrecker Konstrands Oszillatoren für Tesla spielen,
Die enorme Spannungen Zugen undramatisch Lichtbagen. Zugen konnten. Dies Gerg bilden später die Grundlage für moderne Experimente im Bereich Radio, Rankin und drahtlose Energiebeobachtung, Sein Vision nam Gestalt en, ein Welt. In der Energie durch die Luftfleet, in der Kabel beflüssigt worden. Und die Menschheit von gen Beschränkungen des Orts befreit worden, kann dort im Jahr 1893 worden Tesla und Westinghouse ausgeholt, Dual Tausteling in Columbine in Chicago. Dies war die erst groß angelegte öffentliche Demonstration von Wechselstrom, wenn Edisons Unterstützer darauf beharrten, das scheiden Word. Erleuchtet Teslas Wechselstromstein das Gesamtmessegellen, über 100.00 Glöber Min. Elektrisch Springbrunnen, Motoren Unvorferungen. Begeistert das Publikum. Demütigt Edison. Und markierte einen globalen Wandel. STGD in ganz Amerika und Europa begannen, Teslas System zu benennen. Fabriken, Häuser und Werksknoten Punkt. Worden Bau MIP Wechselstrom betrieben. Der Strom, den Tesla EINST in seiner Einsamkeit skizzierte, war heute der Lebenskreislauf der modernen Welt. Teslas endgültiger Triumph kam. 1895 der Fertigstellung des Kraftwerk Niagara Falls, das weltweit erst Großwasserkraftwerk MIT. Wechselstrom, Jahrzehntelang Tragumten Ingenieur Davin, die reine Energie der Wasserfall zu nutzen. Edison behauptet, mit Wechselstrom sei dies nicht möglich. Tesla beweist das Gegenteil. Mit viel seiner, Patente bauten die Ingenieur von Westinghouse, geleitet von Teslas entworfen. Ein System, das Strom von Niagara nach Buffalo in Bundesstaat. New York liefert, über eine Entfernung von über 32 Kilometern dort, war nicht nur ein Triumph der Ingenieurskunst, sondern auch der Vorstellungskraft. Tesla hat Wasser und Licht verwandelt, Zeitungen feierten. Tesla als modernen Prometheus. Wissenschaftliche Zeitschriften preisen die Legenden seiner Lösungen. In Städten weltweit begannen Architekten, Gebgut und Wechselstromnetz herum zu entwerfen. Aufzug, elektrisch Straßenbahn, Kühlsystem, all das ist dank Teslas. System nun möglich. Da für Tesla war dies nicht gängig. Sein Motor funktioniert. Sein Strömung hat den Kontinent erobert. Aber in seinen Gedenken, dritt waren immer noch KETTE in Data, begann von einer drahtlosen Zukunft zu sprechen, von Termen, die Energie rund die Welt übertragen könnten, von Maschinen, die Tong, Bilder über die Aussehen schicken könnten, von Gerten, die Gesamtmenschheit sofort miteinander verbinden könnten. Das Publikum applaudierte hifflich, aber die Investoren zagerten. Und aufgrund dieses Zeigerns begannen Teslas Growth. Eiden untersuchen. Tesla war kein Geschäftsmann. Quartoswin oder Produktionsvertrag waren im egal. Das Unternehmen zu retten, Versing zu sein Leisen geboren in Westinghouse, ein Geste Loyalität. Die Millionen kostet dort aus JP Morgan später zustimmt. Teslas Experimente im Bereich drahtlos Kommunikation zu finanzieren. Das da a word in von Communication, nicht weltweit Energie ohne Jeweler, als morgen Teslas war Ziel entdeckt, sogar die Finanzierung Zurich, und dennoch matcht Tesla WEITER.org einen riesigen Term auf Long Island, Wardenclyffe, konzipiert, Energie und Informationen rund den Globus zu übertragen. Da ohne Unterstützung kam das Projekt. In STOCKEN.TESLAS Traum von einer drahtlosen Zukunft mit freier Energie wurde auf Eis gelegt. Die Welt war nicht BEREIT.NOCH nicht. Teslas Ausstieg verlief nie Jared Lenig. War geprägt von Durchbrüchen, Zusammenbrüchen, Comebacks und stillen Revolutionen. Sein Werk nicht zu verstehen, müssen wir seinen Ausstieg nicht anhand von Geld oder Titeln, sondern anhand der Bomberkennen Veränderungen, die seine Arbeit in Wissenschaft und Gesellschaft auslöst, dokumentieren. Seine Karriere lässt sich in Phasen gliedern, die geprägt von einem deutlichen Sprung nach vorn oder einer eindringlichen Stilldot in dieser Zeit stieg. Tesla als der Versenkong offen wurde zum Rivalen der Giganten.
Nachdem seinen Entwurf. Für den Induktionsmotor fertiggestellt hat, erhielt Tesla ein von Patenten, die Grundlage für das Gesamtwechselsystem bildeten. George Westinghouse, der dies Patente erwarb, begann mit der Installation von Wechselstromstein in ganz Amerika. Tesla öffnete ein Labor in New York und begann mit Vorführungen, die ins Mystische grenzten. Alles Hochfrequenzstrom durch seinen eigenen Körper laufen, Lampen zum Leuchten zu bringen oder sundet Vakuumen vom anderen Ende Raums aus. Zeitungen nannten ihn einen Elektromagier. Hinter all dieser Show schafft Tesla jettet die Grundlagen der drahtlosen Energieübertragung. Seine Experimente mit Resonanz und Frequenz sollten für die nächste Phase seiner Arbeit von zentraler Bedeutung sein, dat im Jahr 1891 erfing Tesla seinen berühmten Tesla-Bau eingert. Das extrem hochspannen bei hohen Frequenzen erzeugen Kant, die Spielen wären nicht nur optisch ansprechen. Sie ermöglichten die drahtlose Energieübertragung über kurze Distanzen. Bei Vorträgen in New York und London schockiert Tesla sein Publikum, indem Lampen ohne Kabel anzündet an. Die Möglichkeit der Nachrichten und Energieübertragung durch die Luft diskutiert. Same Beschreibungen der Übertragung verständlicher Signal wären weltweit schon. Jahr vor Marconi's Radiopatenten ERSCHIENEN.BE Teslas Konzept Genies nicht nur Communication, es ging ein einheitliches drahtloses System globaler Energie und Informationsverse. Teslas Wechselstromsystem wurde für die Stromversorgung der Welt ausgestellt. 1893 in Chicago ausgestellt. Dort brach seine Technologie über 100.00 Glühlampen zum Leuchten. Es war die erste groß angelegte öffentliche Demonstration von Wechselstrom. Ein weltweites Debüt für ein neue Realität. Es folgte die Fertigstellung der Wasserkraftwerk. Niagara Falls 1895 erlitt Teslas Wechselstromtechnologie einen weiteren Triumph. Der Strom der Wasserfall versorgt die 42 Kilometer entfernte Stadt. Buffalo MIT Strom unbeweist damit die Eignung von Wechselstrom für die Fernübertragung. Die Welt war nun elektrisiert und zwar durch Teslas Vision im Madison Square Garden. Prägte Tesla ein ferngesteuertes Boot, den ersten drahtlosen Roboter, der jemals öffentlich vorgeführt wurde. Die Zuschauer waren fassungslos. Manch warfen Tesla Betrug VOR und der Hexerei. So etwas hat noch niemand Tesla nanntes Teletomat. Glad, ich sehe der Beginn von Maschinen, die denken, gerchen und sogar selbstständig handeln konnten. You gilt dieses Boot als geistiger Wohlkoffer von Drohnen, first oder Rangstisten, ein autonomer Robot IK.MIT die Finanzierung von JP Morgan begann. Tesla mit dem Bau seines bisher ehrgeizigsten Projekts, Wardenclyffe Turm auf Long Island. Dieser 187-Fuß-Turm wurde für die drahtlose Stromübertragung über den Atlantik konzipiert. Da Tesla blieb vage, was den waren Zweckanging. Morgan hat in Radio investiert. Tesla stritt ein globales Energienetz ohne Kabel, Leitungen und Züller an. Als der Finanzier von Teslas Volkswagen Plan erfuhr, wurde die Finanzierung EING-EST-ELLT 1905 wurde Wardenclyffe aufgegeben. Der Term galt jahrelang als Symbol unerreichter Genialität, bis er im Ersten Weltkrieg abgerissen wurde. Tesla arbeitet weiter. Da das öffentliche Interesse schwand. Verfolgt zunehmend merkwürdig Eiden, wie Tedestrillen, mechanisch Oszillatoren und drahtlos Energieströme. Will seine damaligen Behauptungen wurden belächelt, aber sie ihrerseits möglicherweise voraus waren, seien einst truhen. Investoren hatten sich abgewandt, lebt in Hotels, zahlt auf keine Miet, futtert Tauben im Park und Kritzelformeln in Notice Butcher. Die kom gemmen lessen word. Die Welt, die auch Zweckmögliche Profit aus war, hat einem Profiten, den Rücken GEKEHRT in seinen letzten beiden Jahrzehnten zog sich Tesla zurück. Veröffentlicht Artikel über neue Energietheorien behauptet,
Signal aus dem Weltraum abgefangen zu haben. Beschrieb Plein vergraben Energiewaffen, die Kriegsberuflich Mähen kenten, manch Taten in AB. Ender Beobachten. In im Boinruhidum Schweigen. Das FBI begann, in zu überwachen. Als 1943 starb, beschlagnahmt die US-Regierung sein persönlichen Papier. Offiziell wurden sie katalogisiert und seiner Familie zurückgegeben. In offiziell glauben wir, wichtig entwurf seinen geheimen Archiven verschwunden. Da Teslas Licht ist nie wirklich erloschen. Die Technologien, die sagt, drahtlos Energie, erneuerbare Energienetz, autonome Maschinen, interplanetär. Communication sind keine Randerscheinungen mehr. Sie sind modern Grenzen. Tesla hat nicht nur das 21 Jahrhundert ECGT, dat hat den Weg erleuchtet, der uns hierher geführt hat. Es begann ließ, mighty Lieutenant Glubbernen summonen Motoren anstatten, in denen der Sonnenuntergang nicht mehr herrscht. So beginn der 20 Jahrhundert Tesla, Wechselstromseistand sich von einer Randtheories globalen Infrastruktur. Entwickelt, Stragen werden beleuchtet, Fabriken drinten. User something via einem neuen Leben, an Abo die Fettlichkeit elektrisiert immer noch Edison in Verbindung bracht, war Teslas Visionen dem sie lebten, die Revolution war. Nicht laut. Sie war siern, dat in ganz Nordamerika und Europa wurde die Stromversorgung der Stadt erneuert. Die Versorgungsunternehmen wurden verstaatlicht. Privatnetz wurden zu riesigen Wechselstromen zusammengeführt. Kraftübertragung aber. 100 von Kilometern wird nicht nur möglich, es wurde zum Standard. Von ländlichen Dörfern bis hin zu Industriemetropol bracht Teslas System moderne in Ort, die sie zuvor nicht erreicht hat. Haushaltsgurt einst Neuheiten. Wurden zu notwendigen. Waschmaschinen, Kühlschrank, Radios, alles wurde dank stabler Wechselstromwerks möglich. Teslas ursprünglicher Traum, die Welt zu elektrifisieren, war keine Fantasy mehr. A Warpolitik, da die Auswirkungen gingen weit über die. Bloß Bequemlichkeit hinaus, elektrisiert hat die Wirtschaft umstrukturiert. Die Produktion kann nun rund die Uhr laufen. Die globale Produktivität stieg raisen. Ganz Branchen, von der Textilindustrie bis zum Transportwesen, entwickelten sich unter dem neuen Energiesystem weiter. Das Fliehbahn wurde schneller. Die Eisenbahn wurde elektrisch. Die Stadt wurden höher, dichter und vertikaler, while also unbeliebtem natürlich Grenzen aufhaben, sogar das Konzept von Zeit verandert. Das Leben folgt nicht mehr dem Rhythmus des Täglichen. Es passierte nun im Strom des GITERS in kultureller Hinsicht war dies ein Wandel, die Menschen konnten auch noch Einbruch der Dunkelheit lesen. Kinder können nachts lernen. Informationen, Musik und Unterhalten verbreiten sich über Radioellen. Technologien, die direkt mit Teslas Hochfrequenzigkeiten verbunden waren. Sein Name verblasti, da sein Spuren waren allgegenwärtig, und Rennunternehmen wie General Electric, Westinghouse und Siemens suben die Foren, ihr grundlegend basierten auf Teslas Konzept. Sein Patente, Erfindungen und Prinzipien wurden zum Rückgrat eines neuen Industriesiedlers. Die Regierungen wurden darauf aufmerksam. Die Elektrifizierung wurde zum Zeichen nationaler Stärke. In Amerika startet der New Deal umfangreich öffentlich Bauprojekt, Teslas System in jeden Winkel des Landes zu bringen. In der Sowjetunion wurde die Elektrifizierung zum Symbol des Fortschritts erklärt. In Asien und Afrika sahen postkolonial Nationen elektrisiert aus ersten Schritt zur Autarkie. Teslas Revolution war zu einem globalen Bergensreites Jordan. Darin die Welt in seiner Strömung voranschritt. Tesla selbst verschwand aus der GFFENTLICHKEIT. Der Mann der uns. Die Match gab, steht zu beliebten, sind nun Streichhölzer in Gemmieten Hotelzimmern an. Sein Trieben die modern Welten, da sein Name tauchen den Schlagzeilen komme UF.DENNOCH, war die Wohlderum unumkehrbar.
die Gesellschaft hat sich verändert. Under Tesla's Strom, still unsichtbar, unaufhaltsam, floss nun durch die Dern der menschlichen Zivilisation. Nikola Tesla magen Vergessenheit geraten sein Technology jettig nie. In den 80 Jahren seit seinem Tod haben Teslas Eiden nicht nur überlebt, sie haben sich weiterentwickelt, vervielfältigt und jeden Bereich des modernen Lebens verändert. Der Wechselstrom stieswams einen Stromkrieg auslöst, ist heute globaler Standard. Von Hochspannungsleitung die Kontinente umspannen, bis hin zur Steckdose in ihrem Wohnzimmer, Teslas elektrisch, Architekten versorgt fast als Strom, von Wolkenkratzern bis hin zu Smartphones. Aber, AC war nur der NFANG Dr. Teslas Buell, einst als Laborcuriosität abgeten, legt den Grundstein für ein Vielzahl von Technologien, die heute im Alltag eingesetzt wurden. Von Communication zu medizinischer Bildung, als Mikrowelle zu RFID, systemetrisches Experimente mit Hochfrequenzstrom fmetten Türen für ganz Industrien. In den heutigen Krankenhäusern stagnanter MRT basiert auf Prinzipien, die Tesla vor über einem Jahrhundert erforscht. Kabellos Laypads für Smartphones? Sie spiegeln seine frühen Demonstrationen der induktiven Energieübertragung wider. Der Traum von der kabelischen Energieübertragung einst. Science Fiction ist heute ein ausstrebendes Forschungsfeld namens Resonante Inductive Kopplung. Word in allen Bereichen von Elektrobussen bis hin zu Hirschrittmikern VERWENDET.in. Dazwischen sieht drahtlos Communication. Eins von Teslas visionärsten Vorhaben ist zum Grunders unserer Zivilisation geworden. Wi-Fi, GPS, BLUETOOTH, 5G Network. Sie alle basieren auf Frequenzen unwelle Manipulation. Might denn in Tesla im Lauf seines Lebens experimentiert hat. Und wenn die Welt auf sauber Energie umschwenkt, ist der Name Tesla wieder ins Rampenlicht gerückt. Das Unternehmen Tesla. Das von Elon Musk gegründete Unternehmen baut nicht nur Elektroautos Verkörper Teslas Traum von einer vollständig elektrifizierten Welt. Sein Batterien, Solarcher und Ladennetz sind Erweiterungen der kabelischen nachhaltigen Co-Systems, das Tesla vorgeschrieben hat. Sogar Teslas Konzept von Maschinen, 1898 als Spielzeugbot vorgestellt, ist heute in Form von Drohnen, Robotik und maschinellem Lernen lebendig. Sein Teletomat ist heute $1 billion neu entwicklung.teslas. Ist auch kultureller Natur. Einst als den Lehrbüchern verschwunden, ist heute ein Ikon der Gegenkultur, ein vakantes Genie, das von Historikern, Techniker und kreativen Gleichermaßen wieder in Tech-Word. Sein Leben inspiriert Film, Roman, Videospiel und Dokumentation. Gilt so als wissenschaftlicher Pionier als Symbol davor, wie visionäre Geister auch durch kurzfristiges Denken erdrückt wurden, das sein Revival hat zu Debatten geffert, Verschwörungstheorie verweisen auf die Beschlagnahmung. Seiner Papier durch das FBI behaupten, deren sein versteckt Waffen, Schwerkraftmotoren oder unterdrückt Heilmittel enthalten. Mainstream-Wissenschaftler gehen vorsichtig vor und trennen Fakten von Mythen. Erfindungen von einbildung.doch egal, wo sie stehen. Einer Wahrheit können sie nicht ausweichen. Teslas Einfluss ist der Zeit nur stärker geworden. Die heutigen Technologien zielen seine Ambitionen, zu Energie besser speichern, zu Energie freier übertragen, zu Geister Maschinen verbinden, zu den Weltraum besiedeln und so die Menschheit von den Grenzen der Natur befreien. Wir leben jetzt in einer Welt, die Tesla sich vorgestellt hat, teilweise verwirklicht, noch immer. In der Entwicklung, noch immer belastet die Frage, was wenn wir vorzugsweise heiden? Nikola Tesla hat nicht nur unsere Lebensweise verändert. Hat verändert, was wir vermutlich HALTEN.VOR war die Welt vom Flammen erleuchtet. Noch im war sie voller Strom, da Teslas wars
liet nicht nur in glubbernen oder. Motoren, easily in die Jad notch unsichtbaren Kräften, in der Idee. Das die Welt von innen heraus neu erfunden worden kennt. Sein, Erfindungen bilden das Rückgrat der 20 Jahrhunderts. Wechselstromword, zum Standard für Stromnetz auf der ganzen Welt. Ohne sie könnte modern Stadt nicht existieren. Drahtlos. Communication, das ist schon vor der Einführung von Antennen konzipiert, verbindet Milliarden von Menschen. Sein rotierende Magnetfelder treiben alles und von Festplatten bis hin zu Elektrofahrzeugen. Sein spülen Experiment trugen zur Entwicklung von Radio, Radar und sogar Fernsehen bei. Und da, heit die Welt in fast vergessen. Jahrzehntelang stand sein Name im Schatten der Konkurrenz. Sein Erfindungen wurden unter Firmennamen verkauft. Sein Traum als Exzentrizität abgeten. Da die Geschichte korrigiert SICH.HEUTE ist Tesla ein Symbol. Nicht nur für Genie, sondern auch für visionäre Beharrlichkeit. Für einen Mann, der sich über das hinaus was profitable waren Fragstatissen, wasmöglich. Sein Vorstellungen. Aber nirgendwo Energie, grenzenlos matchten sogar planetarische Kommunikationen keine Randerscheinungen mehr. Sie sind Blaupausen. Solarparks, Kabelos Ladestation, Satelliten im all das spiegelt Teslas Frühentwurf wider. En obwohl sein Traum von der drahtlosen globalen Energieversorgung noch immer nicht verwirklicht ist, studieren Ingenieur und Physiker weiterhin seine Schriften an solchen noch dem nächsten Durchbruch, den vielleicht vorhergesehen hat. Teslas Einfluss brach auch eine Generation von Innovatoren hervor, die es wagten, Ender zu Truman, vom Informatiker bis zum Weltraummanöver. Sein Glaube an die Verschmelzung von Natur und Technologie, in Systemen, die harmonisieren statt ausbeuten. Eindringlicher denn je da, was Tesla auszeichnet, ist nicht nur das, was gebaut hat, sondern auch das, was geglaubt das Energie. Frei sein sollt, das Wissen geteilt worden sollt. Das die Zukunft der Menschheit nicht durch Eroberung, sondern durch Verbundenheit bestimmt worden SOLLT Data hat nicht nur die Welt REUC überlustet einweg nach vorn. Wenn Nikola Tesla noch im Leben war von unserer Welt vielleicht nicht berisch, sondern nur ein Kusch darüber. Wie lange es gedauert hat, bis sie entstanden ist sein Vision einer drahtlos. Elektrophysik, vernetzte Zivilisation ist endlich da. Aber was kommt als nächstes? Und wie viel tiefer können wir in die Zukunft vordringen, die sich Tesla vorgestellt hat? Moderne Forscher verschieben heute die Grenzen. Von denen Tesla vor einem Jahrhundert tritt. Drahtlose Energiebergung von Drohnen, die sich in der Luft aufladen, bis hin zu Satelliten der Solarenergie, die Strom zur Erde sendet, ist keine Theorie mehr. Mehrere Unternehmen liefern sich ein Wettrennen die Errichtung der ersten Weltraumkraftwerk bis in die 2030er Jahre. Neuronale Schnittstellen, EINST Science Fiction, entwickeln sich Reisen. Tesla behauptet eins, kein das Gehirn wie ein Instrument stimmen. Genau das Versprich die Entwicklung von deren Computerschnittstellen, die von Neuralink und anderen Unternehmen entwickelt wurden, gergt die das Verwirrungen wiederherstellen. Maschinen MIT Gedenken steuern oder sogar Gehirn über. Netzwerk hinweg miteinander verbinden könnten, dann gibt es Quantencomputer Software, nicht hackbar Nachrichten übermitteln, mit viel verschränkter Tauken. Tesla beschrieb einmal den Empfang von Signalen von jenseits der Erde. Wissenschaftler senden nun Quanten zwischen Satelliten und Kontinenten und kommen zu einem sicheren globalen Quanteninternet immer nahe. Sogar Teslas Traum von planetarischer Energieharmonie ist wieder aufgetaucht. Von massiven erneuerbaren Netze zu global Batterfernquerco die Nationen, wie sie ein belastbares Gemeinschaftsenergienetz aufbauen können, getrieben durch Wind, Sonne und Fusion. Und dennoch bleibt ein Frage offen, war Tesla seiner Zeit voraus? Oder sind wir noch dabei auszuholen?
Denn wenn das 20 Jahrhundert das Zeitalter der Elektrizität war, dann kennt das 21, das Zeitalter der Teslas unvollendet Arbeit. Fragen Sie sich also, welche Erfindungen ignorieren wir immer noch? Welche? Triggemer worden hut wir zum Schweigen gebracht. Und wenn Tesla noch ein weiter Botschaft für uns hat, werden wir endlich zuhören? Nikola Tesla gab uns die Werkzeug, die Zukunft zu gestalten und den Mut uns mehr vorzustellen. Aber in der die Art anwies, wie wir unsere Welt Energie versorgen, wie wir kommunizieren und wie wir über Erfindungen denken, von bescheidenen Anfängen bis hin zum globalen Wandel, war sein Weg voller Genies, Werk, Geheimnisse und Visionen. En aber im Verborgenen starb, nimmt die Welt, die sich vorstellt, nun aber uns Herrn gestalten Tesla gehört. Nicht nur seiner Zeit, en allen Seiten in WENN dies Geschichte inspiriert hat. Liken Sie dieses Video, dem in decken kennen, teilen Sie es mit jemandem, der glaubt, dass Technologie keine Seele hat. Kommentieren Sie in welcher Teil von Teslas Vermächtnis hat Sie meisten beherrscht. An abonnieren Sie uns, tiefer in die Käfig beim Maschinen einzutauchen. Die unsere Welt geprägt haben, denn die Geschichte liegt nicht einfach hinter uns. Manchmal ist immer noch ein Aufholprozess.